അസ്ട്രോനറ്റ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു പാടുള്ള പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഡോക്ടറാവാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. I am not quite certain. I quite like teaching. ഡോക്ടർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു. If I'm given a fresh choice of my career, I would want to be an economist. I would have been a writer. I love literature, I love reading, I write quite a bit. എന്തായാലും എഞ്ചിനീയർ എന്തായാലും ആവില്ല, കാരണം എൻ്റെ മാത്സ് ടീച്ചർ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. It starts with do no harm, and that's something which I abide by no matter what. So, ഉണ്ട്. The main things I do follow, like Hippocrates oath, like I should say about Hippocrates oath, it was done in that era, so, and now we have changed a lot, but the essence of that oath remains the same. Yeah, I think there's a modern version of Hippocratic Oath, so I do follow that. I would say to a large extent, yes. Emergency calls that family often curses you, and my wife says I won't allow any of my children to become a doctor. പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു അസൂയ തോന്നും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു അസൂയ തോന്നും. I have missed out on some of the most loving moments in my children's life. Probably would be the long years that you spend studying. I wish all that could have happened in 3 years. മൊത്തത്തിൽ അതൊരു സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്ന തിരിച്ചും തെറ്റാണ്. മെജോറിറ്റി എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഒരു 95% ഡോക്ടേഴ്സും ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ല. എത്തിക്കൽ അതൊരു ഇപ്പോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. That depends upon what your values are. There are certain good people and there are certain bad people. Okay, then I would also say that there is a certain group of individuals are there. I won't deny that. The great majority of the people are straightforward, hardworking, and ethical. No doctor who has gone through those 5.5 years, seen human suffering the way we have done, dealt with death the way we have done, nobody will actually want to willfully harm a patient. There are quite a lot of doctors who are really poor also. വളരെ തെറ്റായ വിചാരമാണ്. ഞങ്ങൾക്കും വളരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് തെറ്റാണ്, ഒട്ടും റിച്ച് അല്ല. മെജോറിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് റിച്ച് അല്ല, റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. I don't believe in that. I like strictly disagree with that statement. That expertise doesn't come from the books, it comes from hard work. So I think they deserve whatever salaries they get. If you want to be rich, I wouldn't say that doctor is a profession you should be going after. അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ, and that the Pothan was the senior doctor. ഡോക്ടർ റോയ് നിർണയം. The fact is, there is no doctor character portrayal in a movie or a web series that I've felt like, hey, this is sort of people I've seen in real life. ഞാനോ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ, ഡോക്ടറെ കണ്ടു എന്ന് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ Good question. Well, for my own need, it's been a long time actually. I think most of the doctors, we have our set of doctor friends around us. Unless it's an emergency, most of the doctors are okay with doing WhatsApp and phone consultation and helping each other out. But dentists, yes. I hate dentists. Saltwater gargle. Panikurka, I don't know if you know that. Works for viral fevers. And I take it religiously. Coconut oil. I believe in coconut oil, and coconut oil is the best emollient. That is the best moisturizing thing in the world. As a doctor, what I value most from my patient is trust.
the moment I see that they trust me, that's something I really love being a doctor. Complications are unavoidable. അതറിയണവർ. We as doctors are not really responsible for the bills, and we are not responsible for anything else other than treating the patient, and we don't get any monetary benefit whatever the bill may be. So have faith in the doctor before you walk into the cabin, answer your queries, and it is always fine to get a second opinion. You're not happy, it's absolutely fine. Go to the next doctor. It is fine. Or take second or third opinion, but then stick to one. Doctors are part of you. We are not anybody separate. We go through the same emotions you do. We have the same burdens as you do. And probably a little bit more responsibility because we take decisions for another person. But we are a reflection of you. Take care of us just like you would take care of your family. We need that care sometimes.